Sakshi's Money Mantra. ముందుగా బిజినెస్ బ్రీఫ్ చూద్దాం, దెన్ విల్ స్పీక్ విత్ కన్సల్టెంట్ కారుణ్య రావు. అమెరికాకు చెందిన చికెన్ బ్రాండ్ పాపాయ్స్ హైదరాబాద్లో తన తొలి రెస్టారెంట్ను ప్రారంభించింది. భిన్న రుచులు కోరుకుంటున్న హైదరాబాద్ వాసులకు కొత్త బ్రాండ్ అందించాలన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని స్టార్ట్ చేసినట్టు చెప్పారు సంస్థ ఎండి CEO సమీర్ క్షేత్రపాల్. ఇక దేశీయ ఐటీ దిగ్గజాల్లో ఒకటైన విప్రో ఆశాజనక ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ జూన్లో సంస్థ 2,870 కోట్ల కన్సాలిడేటెడ్ లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఇక మన దేశ మార్కెట్లో ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ హోల్సేల్స్ ఈ ఏడాది జూన్లో 2% పెరిగి 3,27,487 యూనిట్స్కు చేరుకున్నాయి. మల్టీ యూటిలిటీ వాహనాలకు డిమాండ్ బాగా పెరిగిందని తెలిపింది సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. ఇక బంగారం ధర చూద్దాం. హైదరాబాద్లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 55,000 రూపాయలు ఉంటే 24 క్యారెట్ల ధర 60,000 రూపాయలుగా కనిపిస్తోంది. విజయవాడలో చూస్తే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకి 55,000 రూపాయలుగా ఉన్నాయి. అలాగే 24 క్యారెట్స్ బంగారం ధర 60,000 రూపాయలుగా ఉంది. సెన్సెక్స్ చూద్దాం. స్టాక్ మార్కెట్స్ లాభాల్లో స్టార్ట్ అయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 305 పాయింట్ల లాభంతో 65,867 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. నిఫ్టీ 92 పాయింట్ల లాభంతో 19,505 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. దీనిపైనే చూద్దాం మన ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ కారుణ్య రావు. గుడ్ మార్నింగ్ అండి కారుణ్య. Hi, good morning. Yeah, so let's start with global cues అండి. US స్టాక్స్ ఎక్స్టెండ్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది. గెయిన్స్ కూడా చూస్తున్నాం. హౌ డు యూ సీ దిస్? Absolutely, bound the sentiment anta across the globe positive gaane undi. US handover strong ga vachindi. We saw Dow Jones positive ga band ayindi, almost 50 points hike to saha. S&P, Nasdaq very strong gains coming in there also. Kani US producer inflation data was the smallest in nearly 3 years, and adi a fine print emo, a fine number emo is what gave confidence to the investor sentiment. So US lo me chusam strong gains vachayi. In fact, European stock markets kuda ninna higher gaane close ayyayi after another cooler than expected data US nunchi ochindi. So dan valla akkada kuda vallanta thumbs up icharu numbers ki, macro numbers ki US nunchi, because US of course టిపికలీ యుఎస్ లో ఏంటవుతోంది, అది యొక్క ప్రీకర్సర్ లా ఉంటుంది. ఎందుకంటే టిపికలీ అదర్ ఎకానమీస్ కూడా ఆ ట్రెండే ఫాలో చేస్తాయి. సో యుఎస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం డిప్ అయిందంటే దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ ఫర్ అదర్స్ ఆల్సో. టిపికలీ, ఐ మీన్ వన్ నెవర్ నోస్, బట్ టిపికలీ ఇట్స్ సీన్ యాజ్ అ గుడ్ సైన్. ఏషియా పాసిఫిక్ మార్కెట్స్ కూడా ఈ పొద్దున ఈ ఉదయం బాగా పాజిటివ్ గానే ఓపెన్ అయ్యాయి. డేటా అగైన్ యుఎస్ డేటా వాజ్ ద డామినెంట్ సెంటిమెంట్ ఇక్కడ కూడా, బికాస్ ఆ ఆప్టిమిజం ఫ్యూల్ చేస్తోంది ఇది, దట్ ఇన్ఫ్లేషన్ కుడ్ కమ్ డౌన్ విదౌట్ ఇంపాక్టింగ్ ద లేబర్ మార్కెట్. సో ఆ పాజిటివిటీ, ఆ ఆప్టిమిజం వల్ల ఏషియా మార్కెట్స్ కూడా పాజిటివ్ గా ఉండేది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కొంచెం మ్యూటెడ్ గా ఉండేది, కానీ దాట్ ఈస్ ఆల్సో బ్యాక్ ఇన్ ద గ్రీన్. సో ఆర్ మార్కెట్స్. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ నిఫ్టీ చాలా కంఫర్టబుల్ గా 19,500 లెవెల్స్ లో ట్రేడ్ అవుతోంది. రిమెంబర్ 52-week హై ఫర్ నిఫ్టీ వాజ్ 19,567. సో ఇవాళ మేము fingers crossed we could see some fresh highs, fresh record highs today as well. Ninna strong intraday record moves chusam. Ival kuda maybe we'll see a record closing as well. So fingers crossed. Kani positive gani on market overall. FII buying is also back once again. So all looks pretty much stable. రైట్. ఇక విప్రో రిజల్ట్స్ మీద రివ్యూ చేస్తున్నారు అందరూ కూడా. సో ఎలా వచ్చింది అనేది మాట్లాడుతున్నారు. ఆల్మోస్ట్ విప్రో రెవెన్యూస్ 3% డౌన్ అయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. బట్ స్టిల్ ఎలా చూస్తారు మొత్తం కన్సాలిడేటెడ్గా మాట్లాడాలంటే? ఏమీ నెగటివ్ సర్ప్రైజెస్ రాలేదు. సో మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ని ఇంపాక్ట్ చేసేదేమీ యాజ్ సచ్ నెగటివ్ న్యూస్ రాలేదు. అంతా ఎక్స్పెక్టెడ్ లైన్స్ లోనే వచ్చింది. 6.6% క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ వాళ్ళు డిక్లైన్ చూసారు కన్సాలిడేటెడ్ ప్రాఫిట్ లో. లార్జ్లీ మార్కెట్ అది ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టరింగ్ చేసింది. ఎందుకంటే మేము చూసాం లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ నుంచి ఐటీ స్టాక్స్ ప్రెషర్ లో అండర్ ప్రెషర్ ఉండేవి. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ all of that was factored in already, that numbers muted ga vastayi, lada numbers koncham weak gaane vastayani. Revenue dollar terms lo ochindi $2,778 million, down 1.6% QOQ. Again, market already has digested it, factored in. Constant currency top line was down 2.8%. The big interesting part here is that vallu Wipro kuda రెవెన్యూ డిక్లైన్ ఫోర్కాస్ట్ చేశారు, జస్ట్ లైక్ TCS అండ్ జస్ట్ లైక్ HCL టెక్నాలజీస్. సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రెవెన్యూ ఫోర్కాస్ట్ కూడా వీక్ గానే ఉంటుందంటారు.
డాలర్ టర్మ్స్ లో రెవెన్యూ 2722 మిలియన్ నుంచి తీసుకుని $2805 million రేంజ్ లో ఉంటుందంటారు. Um, it just sets off a bit of a negative trigger because పెద్ద heavyweight companies అంతా రెవెన్యూ విజిబిలిటీ లో కొంచెం డిక్లైన్ చూస్తున్నారు, రెవెన్యూ లో కొంచెం డిక్లైన్ చూస్తున్నారు డాలర్ టర్మ్స్ లో. సో దట్ డెఫినెట్లీ ఈస్ అ బిట్ ఆఫ్ అ డెంట్. బట్ అదే అంటే ఆల్రెడీ అనలిస్ట్ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ నుంచి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు దట్ నంబర్స్ వీక్ గా వస్తాయి. Yeah, we discussed that, TCS తర్వాత HCL then Wipro, so Yeah. no surprises. అయితే Q3 లో Right. వీళ్ళు వేజ్ హైక్ చూస్తారు అని తెలుస్తోంది. What do you say? అవును, ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ టిపికలీ విప్రో లాంటి కంపెనీస్ సెప్టెంబర్ ఎండ్ వరకు తన వేజ్ హైక్ చేస్తారు, కానీ ఈ ఏడాదేమో వాళ్ళు అన్నారు దట్ విల్ డూ ఇట్ సమ్ టైమ్ ఇన్ Q3. అది కూడా వాళ్ళు క్లియర్ ఇండికేషన్ ఇయ్యలేదు వెన్ ఇన్ Q3. It could be 1st October, it could be 31st December. So it's very unclear right now. So definitely it is, it's not a very positive news for the employees and even for the market, for the investors. So yeah, Q3 lo ni వాళ్ళు push చేశారు wage hike cycle again. Largely wage hike appraisals అవి మిగతా IT companies కూడా postpone చేశారు. So Wipro is just following suit. రైట్. సో రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి చాలా, JSW ఎనర్జీది అలాగే బ్యాంకింగ్ రంగానికి. సో ఏం చెప్తారు? సో హౌ డు యూ యాంటిసిపేట్? ఇవాళ నిఫ్టీ పెద్ద నంబర్స్ ఏమి డెలివరీ లేదు. సో నథింగ్ ఫ్రమ్ ద నిఫ్టీ ప్యాక్ ఫ్రమ్ ద హెవీ వెయిట్ ఇండెక్స్. కానీ బ్రాడర్ మార్కెట్స్ లో బంధన్ బ్యాంక్ అండ్ JSW ఎనర్జీ ఈ రెండు కంపెనీస్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి చూడడానికి, ఎలా ప్లే అవుట్ అయింది Q1 నంబర్స్ వాళ్ళకి. ఇన్ఫాక్ట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా నిన్న నంబర్స్ ఇచ్చింది. అండ్ ఐ మీన్ అనలిస్ట్ సీమ్ టు బి అ లిటిల్ మిక్స్డ్ అబౌట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్. నేను ఇవాళ పొద్దున్న బ్రోకరేజ్ నోట్స్ కూడా చదువుతూ ఉండేదాన్ని. సో let's see how Bandhan Bank sort of delivers their numbers. ఫెడరల్ బ్యాంక్ అయితే పాజిటివ్ గానే ఉంది, బంధన్ బ్యాంక్ చూద్దాం ఎలా అవుతుందో నంబర్స్. దాని తర్వాత రేపు కూడా ఇట్స్ సాటర్డే బట్ ఇట్స్ నాట్ అ డే ఆఫ్ ఫర్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ మార్కెట్ వాచర్స్. అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్, D-Marts, very very it's a stock market favorite stock. D-Mart లో చూద్దాం నంబర్స్ ఎలా వస్తాయి. మేము చూసాము Q1 రిపోర్ట్ కార్డ్ బాగుండేది, కానీ D-Mart seems to have sort of lost its charm and in a way baga over the last 1 year కరెక్షన్ చూసింది ఆ స్టాక్. సో చూద్దాం నంబర్స్ ఎలా వస్తాయి, కమెంటరీ ఎలా ఉంటుంది. కానీ యా, దీస్ త్రీ అండ్ ఈవెన్ స్టార్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఫ్రమ్ ద బ్రాడర్ మార్కెట్. If one wants to track, they can also look at Star Housing. Right. Would you want to light on some other stock related news, Karunya? Absolutely. Angel One is the first one I want to talk about, since మేము numbers గురించి మాట్లాడుతున్నాం. So I want to pull out Angel One as well. I'm just opening the stock price also, ఎందుకంటే వాళ్ళు మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యాక నంబర్స్ ఇచ్చారు. ఏంజల్ 3% హైయర్, యాక్చువల్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ నంబర్స్ వచ్చాయి వాళ్ళకి. 22% గ్రోత్ ఏమో ప్రాఫిట్ లో అయింది. నియర్లీ 220 crores worth of profit వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేశారు. ఎబిడ్డా చాలా స్ట్రాంగ్ జంప్ అయింది, 320 crores లో ఎబిడ్డా వచ్చింది, 20% higher by on a year on year basis. Margins 40%, ఆల్మోస్ట్ 39.7% మార్జిన్ లెవెల్ వచ్చింది. 60 basis points ఎక్స్పాన్షన్ చూసాము. కామెంటరీ కూడా పాజిటివ్ గా ఉంది. ఓవరాల్ గుడ్ గెయిన్స్ కమింగ్ ఇన్ as well. We're seeing the stock is already 3% up and market ఇప్పుడే just స్టార్ట్ అయింది. So let's see how this pans out. అది కాక I want to talk about two stocks. ఇక్కడ ఫండ్ యాక్షన్ అయింది. CSB బ్యాంక్ ఓమర్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కార్పొరేషన్ ఏమో ఎగ్జిట్ కంప్లీట్లీ చేసింది. క్లోజ్ టు 106 crore వర్త్ ఆఫ్ స్టేక్ సేల్ చేసి CSB బ్యాంక్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయింది. Vanderbilt University, which is a US-based entity, sold 6.5 lakh shares in Century Textile. It's an Aditya Birla Group company, Century Textiles. వాళ్ళేమో 60 crore almost worth stake sale చేశారు. They've just sold part stake in the company. Delta Corp continues to be weak. In fact, 6 of the 7 client holding large derivative positions in Delta Corp clients వాళ్ళందరూ ఎగ్జిట్ చేశారు లాస్ట్ 3 days లో. 11th July ని GST అప్డేట్ వచ్చింది, 11th July ఈవినింగ్ ని. అప్పటి నుంచి మేము చూస్తున్నాం స్టాక్ more than 20% selling చూసి. Yeah, but many nations have low tax కదా Karunya. Sorry to interrupt. దట్ డెల్టా కార్ప్ గురించి మాట్లాడాలంటే చాలా నేషన్స్ ఈ ట్యాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంత ఎక్కువగా లేవు అనేది ఒక కామెంట్ వినిపిస్తుంది. వాట్ డు యు సే?
Yeah, but then immediate మేము చూసాం కదా చాలా immediate selling అయింది 28%. Like I said, is quite a big number. So even before that, people could see it exactly impact ఎంత అవుతుంది, ఎంత hit అవుతుంది ఆ జిఎస్టి వల్ల. Already I think in the last 2 days మేము selling చూసాం. So I'm just updating on that Yeah. we've already seen 6 out of the 7 large derivative holding entities exited. Okay. JBM Auto చూడండి 13% higher గా ఉంది, and there's some very positive news coming in for this small cap company JBM Auto. JBM Auto and తన సబ్సిడరీస్ STUs ఆర్డర్ విన్ చేశారు. 5,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ ఆర్డర్ వచ్చింది అక్రాస్ గుజరాత్, ఢిల్లీ, తెలంగాణ, హర్యానా, ఒడిస్సా. Fortune 500 companies కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ కి. సో వెరీ స్ట్రాంగ్ బూస్ట్ కమింగ్ ఇన్ ఫర్ JBM Auto. And finally, I want to talk about the big debut on Dalal Street. Senco Gold ఇవాళ ఓపెన్ అవబోతోంది, లిస్ట్ అవబోతోంది మార్కెట్ లోని. మేము చాలా స్ట్రాంగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ చూసాం, more than 73 times. At 317. Exactly. And QIB quota ఏమో qualified institutional buyers ఏమో more than 180 times subscribe చేశారు ఈ స్టాక్ ని, ఈ IPO ని. సో lot of hopes pinned here. చూద్దాము స్టాక్ మార్కెట్ లో గ్లిటరింగ్ డెబ్యూ అవుతుందో లేదో. ఇవాళ మార్కెట్ అయితే బాగా పాజిటివ్ గానే ఉంది టెరిటరీలో. సో మేబీ సెన్కో కుడ్ గెయిన్ ఫ్రమ్ దట్ ఓవరాల్ పాజిటివిటీ. యా, సో వేరే అదర్ సెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడాలంటే న్యూస్లో కనిపిస్తుంది కారుణ్య, ఆకాశ బీట్ స్పైస్ జెట్ ఇన్ మార్కెట్ షేర్ విదిన్ అ ఇయర్. మనం స్పైస్ జెట్ చూసాం, మనం టర్బులెన్స్ ఏ రకంగా ఉందో మార్కెట్లో అనేది. యా, ఆఫ్ కోర్స్ దట్ 500 crores ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. బట్ ఆకాశ క్యాప్చర్ చేసింది more than 5% ఆఫ్ మార్కెట్. Yeah, because see, remember that SpiceJet chala flight cancellations kuda ayyayi in the last 1 year. Konni వాళ్ళ flights were just sort of parked. They were not even flying many flights. And there was a maintenance problem also. Yeah. Exactly. So a loss for SpiceJet translated to a gain for Akasa, because Akasa చాలా హైప్, చాలా ఫ్యాన్ఫేర్ లో లాంచ్ అయింది. రాకేష్ జున్వాలా బ్యాక్డ్ ఎయిర్లైన్ అది. సో ఆబ్వియస్లీ దేర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, అండ్ న్యూ ఎయిర్లైన్, బడ్జెట్ ఎయిర్లైన్ ఎలా ఉంటుంది. అండ్ అలాంటి టైంలోని మేము చూసాం సేమ్ టైం స్పైస్ జెట్ లాంటి ప్లేయర్ ఏమో వాజ్ కటింగ్ డౌన్ ఆన్ దేర్ ఫ్లైట్. సో ఆబ్వియస్లీ ద మార్కెట్ షేర్ will be taken off and taken away, and Akasa's debut at the right time, right place at the right time lo debut chesi aa share ni grab cheyagalsindi. Yeah, finally, I want your comment on Adani sells bonds first since in Hindenburg. Non-convertible debentures issue చేస్తోంది, the first time. Adani has been on a fundraising spree, but I mean, I wouldn't have too much details on this, but yeah, I mean, market, let's see, stock price chala volatile ayindi after the short seller came out with the reports against Adani Group companies. So if now they're looking to raise money via NCDs, let's see whether market will want to grab it or not, or how much interest or appetite untundo ledo adi chudali. Yeah, that was after Hindenburg report చూస్తున్నారు. Yeah, like you said that we have to wait and watch. Thank you Karunya, thanks for all your inputs. So సాయంత్రం బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. మార్కెట్స్ ఏ రకంగా క్లోజ్ అయ్యాయి, then we'll catch up on Monday. Thank you for joining.